কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করতে তো অবশ্যই ভালো লাগবে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাইন্ড অফ এ বাজওয়ার্ড হয়ে গেছে। যেমন আমি যেই এখন ভিডিওটা করছি যে ক্যামেরা দিয়ে, সেই ক্যামেরাটাকে বলা হচ্ছে AI পাওয়ার্ড। ইটস এ বাজওয়ার্ড বিকজ এটার মধ্যে কিছু মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি দেওয়া আছে যেটাতে আমাদের হিউম্যান ফেসকে সে ট্র্যাক করে। সো I would try to do things like this. ও আমাকে ট্র্যাক করবে। সো অফকোর্স মেশিন লার্নিং একটা কাইন্ড অফ লাইক মডেল এখানে দেওয়া আছে যেটাতে বলা হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য হিউম্যান ফেস অ্যান্ড ইউ নিড টু ফলো। সো অফকোর্স ইট উইল ফলো। সো এটা আমরা বলছি যে আমাদের যে স্কিল, আমাদের হিউম্যান যে স্কিল, আমরা তো একজনকে ফলো করতে পারি। সো আমি আমার স্কিল মানে হিউম্যানের যে স্কিলটা, এটা যদি আমি মেশিনকে যদি আমি পাঠিয়ে দিতে পারি, তাহলে হচ্ছে কি আমার মেশিন লার্নিং মানে আমার স্কিল, আমার যে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, যে আমি একটা মানুষকে ট্র্যাক করছি, সো এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যদি আমি যখন মেশিনকে দিচ্ছি, দ্যাট বিকামস কাইন্ড অফ লাইক মেশিনকে শেখানো, মেশিন লার্নিং। সো অফকোর্স AI ইজ টু মাচ, আমি বলবো যেখানে ইটস এ বাজওয়ার্ড, বাট দেন মেশিন লার্নিং ইজ সামথিং দ্যাট ইজ দেয়ার। ফিরে আসছি আজকে গুগল ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যাডভান্স রিভিশনে। দিস ইজ ওয়ে কুল। আমি যেহেতু আই এম অ্যান অথর, আই রাইট বুকস লাইক দিস, সো দিস ইজ দ্য বুকস আই রাইট বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডেটা ছাড়া আসলে আমাদের লাইফ ডিফিকাল্ট। সো উই হ্যাভ টু রান অন ডেটা অ্যান্ড উই হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু ইউজ ডেটা। সো গুগলের যে নতুন সার্টিফিকেশনটা দেখলাম, গুগল ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যাডভান্স সার্টিফিকেশন, দিস ইজ রিয়েলি গুড বিকজ আমি নিজেও একজন এডুকেটর এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আসলে অসাধারণ একটা কোর্স। যদিও তারা বলেছে অ্যাডভান্স, বাট I would say it's a medium means like basic থেকে medium সেট করা যায়। সো আমি এখন কোর্সেরা সাইটে আমি দেখছিলাম যে the keyword they used, it goes to my heart because I know what they're saying because since I've written many books on data science, so আমার কাছে মনে হচ্ছে যে the thing they're trying to say, it is good one. So তাদের যেখানে তারা বলছে যে আসলে এই গুগল অ্যাডভান্স ডেটা অ্যানালিটিক্স সার্টিফিকেশন কোর্স থেকে আসলে আমরা কি শিখবো, এটার যদি ওরা যে কিওয়ার্ডগুলো বলেছে, দিজ আর রিয়েলি গুড। এক্সপ্লোর দ্য রোলস অফ ডেটা প্রফেশনাল উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন। অফকোর্স আমরা যদি ডেটা নিয়ে কাজ করতে চাই, কোথায় ডেটা নিয়ে কাজ করবো? অবশ্যই একটা অর্গানাইজেশন, সেটা সরকারি হোক, বেসরকারি হোক, সব জায়গায় ডেটার ব্যবহার হয়। সুতরাং উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড উই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর দ্য রোলস অফ ডেটা প্রফেশনাল উইদিন অ্যান অর্গানাইজেশন বিকজ আনলেস উই রিয়েলি do this part for an organization, we would not know, আমরা জানবো না। So first thing, we have to get that data exploration thing within an organization. Next thing, create data visualization and apply statistical method to investigate data. অনেকগুলো keyword. Create data visualization. Data visualization, I have already told that data visualization is the part. You have to understand what the data visualization means এবং data visualization আসলে কোন লেভেলে চলে গেছে এখন। So we have to understand how do we create data visualization, and then we have to apply statistical method. Because why do you want to apply the statistical method? Because we have to investigate the data. বিকজ আমাদের কাছে প্রচুর ডেটা আছে, এখন সেই ডেটাগুলোকে যদি আমরা ইনভেস্টিগেট না করি, আমরা যদি ডেটার ভিতরে যদি না বুঝতে পারি, ডেটার ভিতরে যদি না ঢুকতে পারি, ডেটার ভিতরে কী আছে সেই কোরিলেশন যদি আমি না বুঝতে পারি, দেন I don't need it. Why do I need the data? I have to investigate the data. I have to understand what the data is trying to tell me. I have to find out my answer. From the data, what is trying to give it. Because we're trying to solve the problem. We're trying to solve the global problem. We're trying to solve the organizational problem. How do we solve the organizational problem if we do not understand what are the questions in the data? Data মধ্যে কি question আছে, that has to be there. That has to be investigated.
So if I don't investigate the data, I don't get the answer. Period. We have to get the answer. তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে my favorite build regression and machine learning model to analyze and interpret data. Of course, we have to understand the regression because the understanding how the data is been like manipulated and how the data is been investigated সেখানে কিন্তু আমরা আসলে ডেটার মধ্যে correlation why this data is also indicating to that data what this data has a relation with this data. Sometimes we don't have relation with the data, so our investigation says that a data মধ্যে relationship নাই বলে I don't think it is required. But আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে ডেটার মধ্যে ইনভেস্টিগেশন করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো ডেটার মধ্যে রিলেশন আছে কিনা। আর রিলেশনটা বের করার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে কি রিগ্রেশন। উই হ্যাভ টু বিল্ড রিগ্রেশন মডেল এবং তার পাশাপাশি মেশিন লার্নিং মডেল বের করলেই কিন্তু আমরা we can analyze and interpret data. We can analyze and interpret data, what is trying to say. So analyze and interpreting data is very important. These are the keyword. I must say, these are the keyword we must try. Of course, the last thing, I love it. I just love it. Because দিন শেষে এত ডাটা নিয়ে কাজ করলাম, এত কিছু করলাম, why and for what and for whom? So communicate insights from data analytics to stakeholder. Of course, আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি তাদের স্টেকহোল্ডার আছে, তার ম্যানেজমেন্ট আছে, তাদের যারা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন তারা আছে। একজন ইনভেস্টর why he would want to get into the data analytics, because the investors, the shareholders, they would want to understand what are the problem in the organization and how to solve it. How do you solve it? Using data. So, and how do you even communicate that what the data is trying to say? সেখানে হচ্ছে কি কমিউনিকেট ইনসাইটস, মানে ডেটাতে আমরা ইনভেস্টিগেট করলাম, ডেটা থেকে আমরা অ্যানালাইজ করলাম, ডেটা থেকে আমরা ইন্টারপ্রেট করলাম ডেটা, অ্যান্ড দেন we have to communicate the data. We have to communicate the data means we have to communicate the insight from the data to the stakeholder, to the management, to the board, because they're investing on it. Even the government, like if you talk about the government also invested on some of the companies. So they invested, so they need to understand what are the data saying. They need to analyze, they need to have the insight. So as a data analyst or as a data scientist, I have to be able to understand, I have to be able to know how to communicate data to my stakeholder, to my board, to my shareholder, to the government. So I have to be able to share the insight. And how do I share the insight? I have analyzed the data, I have interpreted the data, I have investigated the data. So that's how I'll be able to do it. So coming back to that question, of course, this is a beautiful course. Of course, অনেকে ইংরেজি নিয়ে কিছু সমস্যা হয়, যখন মানুষের অনেকে ইংরেজি নিয়ে সমস্যা হয়, দেন দিস ইজ দ্য কি। বিকজ আমি যেহেতু ডেটা নিয়ে কাজ করছি গত অনেক বছর ধরে, সো I have written this kind of book just to make sure that we understand, we can internalize. বাংলাতে ইন্টারনালাইজেশন ভালো হয়। সো বাংলাতে যদি আমরা ইন্টারনালাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এই ধরনের কোর্সগুলো খুব ভালো হবে। আজকে এ পর্যন্তই, থাকছেন তো সামনে।